హాయ్ అండి. నేను మీ తేజశ్రీ. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరెలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్స్ చేయండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కెనడా ముచ్చట్లు. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో మేము మొన్న వీకెండ్ ఆహ్, సాటర్డే బయటికెళ్ళాము. సో, అక్కడ ఒక పార్క్ అండ్ బీచ్ వెళ్ళామనమాట. సో, అక్కడ కొన్ని వీడియోస్ అండ్ క్లిప్పింగ్స్ అండ్ ఫోటోస్ తీశాననమాట. అవి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. దానికన్నా ముందు ఎవరైనా ముందుగా నా ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆహ్, అవర్ ఛానల్. సో, దెన్ మీకు నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకొస్తుంది. సో, మీరు ఈజీగా నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు. నా వీడియోస్ చూడొచ్చు. కెనడాలో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ కుకింగ్ వీడియోస్ అండ్ ఇంకా బ్యూటీషియన్, డిజైనింగ్, తర్వాత క్రిస్టియానిటీ గురించి. సో, చాలా వీడియోస్. సో, నాకున్న నాలెడ్జ్‌లో నాకు తెలిసిన కొన్ని మంచి విశేషాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో, అవి ఈజీగా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఈజీగా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చి చూడొచ్చు. సో, దెన్ మీరు మీ లైఫ్‌లో కూడా కొన్ని పాసిబుల్ అయితే అవి వాటిని మీరు పాటించండి. సో, మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. సో, మేమైతే ఈరోజు టొరంటో పార్క్ యూనియన్ వాటర్ ఫ్రంట్ పార్క్‌కి వెళ్ళామనమాట. సో, ఇది టొరంటోలో. యాక్చువల్‌గా మేముండేది కెనడా అండ్ కెనడా అనే కంట్రీ అండ్ టొరంటో అనే ఒక స్టేట్‌లో సో ఉంటున్నాము. అక్కడి నుంచి మాకు ఒక 5-10 కిలోమీటర్స్ అనమాట. సో, ఈజీగా మేము వెళ్ళొచ్చు. సో, యాక్చువల్‌గా నేను ఫస్ట్ టైము ఇంతకుముందు మేము అంటే టొరంటో అనే సిటీలో కొంచెం బ్రాంప్టన్ అనే వేరే సిటీలో ఉండేవాళ్ళం. సో, బట్ టొరంటోకి మేము యాక్చువల్ షిఫ్ట్ అయ్యామనమాట. సో, దెన్ ఇంకా షిఫ్ట్ అయ్యి కూడా 6-7 మంత్స్ అవుతుంది. సో, ఇంకా సమ్మర్ కదా! సమ్మర్‌లో మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను. బట్ ప్లాన్స్ అన్నీ ఫ్లాప్ అయ్యి ఇంట్లో ఉన్నాము కరోనా వల్ల. సో, అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే సో మేము వెళ్ళే పార్క్ చూడండి. ఇది బయట అంటే నార్మల్‌గా ఇది బయట వేరే ప్లే గ్రౌండ్ అనమాట. నేను చూపించేది రోడ్. పక్కన ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటే తీశాను. సో, మొత్తం గ్రీనరీ తోటి నిండిపోయిద్దండి. సమ్మర్ వస్తే మాత్రం కెనడా అయినా, అమెరికా అయినా ఎక్కడైనా ఔట్ ఆఫ్‌లో గ్రీనరీ తోటి ఫుల్‌గా ఉంటుంది. సో, నాకైతే చాలా ఇష్టమండి గ్రీనరీ అండ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఇంకా మొత్తము ఫ్లవర్స్‌తో చాలా అంటే చాలా ఇష్టము. మీకు ఇష్టమైతే ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. సో, అదనమాట. సో, ఇది స్టార్టింగ్ అనమాట. సో, అంటే ఇది హౌసెస్ మధ్యలో ఉంది ఈ పార్క్. పార్క్ తర్వాత ఇది బీచ్ అనమాట. సో, పక్కనే ఇంకా హౌస్ దగ్గరున్న వాళ్ళైతే డైలీ రావచ్చు. వాకింగ్ లాగా వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో, అసలు చాలా డేస్ అయింది. మళ్ళీ వచ్చి ఇంకా ఈ రాక్స్ మీద కూర్చొని చాలాసేపు ఎంజాయ్ చేసాము. ఇంకా కూర్చొని అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా వచ్చారనమాట. సో, ఇంకా మేము 4 మెంబర్స్ కలిసి వెళ్ళాము. అసలు ఆ బీచ్, ఆ వాటర్ అక్కడ కూర్చొని ఎంత హాయిగుందో. మంచిగా చల్లటి గాలి. ఇంకా నాకైతే బా నచ్చింది. సో, మీకు కూడా అక్కడ లాక్‌డౌన్ అయిపోయినాక మీరు టైం ఉంటే మంచిగా బీచెస్‌కి వెళ్ళండి. ఎంజాయ్ చేయండి. సో, లెట్స్ లెట్స్ ఎంజాయ్ ఇట్.
ఇక్కడ డక్స్‌ని యాక్చువల్‌గా నంబర్స్ ఉన్నాయి గదా! సో, చాలా డక్స్ ఉంటాయంట. ఇవి నంబర్స్ వాళ్ళు అక్కడ మనకి స్టిక్కర్ అంటించున్నారు. సో, అయితే ఇవి వాటర్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. సో, మేము గూడా అక్కడే ఆ ప్లేస్‌లోనే చూసి ఇంక నేను వీడియో తీశాననమాట మీకు చూపిద్దామని. సో, ఎంజాయ్. Why do I feel like I linger between